Thuolo machielo kendo nyako Ramogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag Oimore kokalo e Ramogi TV odiechieng' mar Jumapil mokwongo e dwe mar auchiel 2023. Odiechieng' mabende weche manyien muloni konde mopogore opogore mag gik matimore e piny Kenya kod gwenge ma okio kode. Odiechieng' ma kawuono nyako Ramogi bende Jatend piny Kenya William Ruto kanyakla kod jalupne Rigathi Gachagua notimo limbe gwenge mag Narok kama giloso ahinya weche mag siasa ahinya motenore kod wach mar osuru mar udi ka ginyiso jod bura ni nyaka gikala paro mar chik mar omenda ma iluongo ni Finance Bill mag 2023 mondo eka chenro mag dongruok ochop ne jopiny. Kanyo bende jaleg kweth mathoth e od bura Mamalo Silvanus Osoro to wacho ni ochuno ni nyaka twagno dhi kala kaka en. Magi timore e kinde mabende nitiere weche mathoth ahinya mamedo wuok. Kopogore gi mano, wan kod sigana moyiedhi mawuok e kaunti ma Homa Bay kama jal moro bang' minode ne tho kendo weye kod nyathi ma kidoro otimo sinani kendo dhi nyime kod tije mar luoko nyamburko ka nyathino bende obubo e ng'eye. Nyako Ramogi gin weche ma waloso ni odhiambo ma kawuono weche manyien mag Oimore omiyo kamoro moro ma intie bed kodwa chakruok nyaka giko mokwongo oyud thund weche. I am waiting for members of parliament to go and vote against housing that would give these people a chance to own a decent home. Jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua omako chung' ni paro mar chik mar omenda nyaka dhi kadhi e od bura makatanade. We'll do whatever it needs to be done to make sure that never again do we have the kind of damage that we got at Shakahola Forest. Apedha ma Shakahola dhi nyime kendo kochakore kendo kiny ka piny owacho koro kwayo jopiny mondo wuog oko mar golo pachgi e wi yore mag bero sekta mar dinde. An masebedo gi nyithindogi yudo ni tich matin nikech nyathi matin kowe gi jadwa achiel kia kumidwa chake kia kumidwa chomogo nikech nyathi matin ng'eni kia ikata kutu kia ni wiye bare. E sigana makende kawuono warango ngima jago ma jaluok nyamburko Homa Bay kendo piro nyathine bang' tho minode. Jaloko marwa en Belinda Dhiambo. Nyako Ramogi nyalo tudri kodwa namba 3600 kata ka idhi e Facebook mar Ramogi TV, Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Kwa Ramogi weche manyien biro ne achiel kachiel kokalo e Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Jatend piny Kenya William Ruto koro siemo jod bura mag Kenya Kwanza ni kik rem kadho paro mar chik mar omenda mageto medo osuru e pachoka. Ruto molos e kaunti ma Narok okoni chikno ema biro konyo Kenya dongore e yore mag uchumi. Jalupne Rigathi Gachagua bende okone jopiny ni jod bura magi nyaka kadh parono mondo eka omenda oyudre mar timonegi dongruok. Jachung weche marwa Ken Muga ni kod lerni. Ne en nyasi maduoko erokamano manobagi e skul primar ma Soipan e kaunti ma Narok. Nyasi no nobagi kod jatend migao mar limbe pachoka Soipan Tuya kendo noywore kod jatend piny Kenya William Ruto, jalupne Rigathi Gachagua kaachiel kod jotelo mamoko. Wach paro mar chik mar omenda mageto juolo osuru ma pachoka ne osaso lwasi ka jatend piny William Ruto ne okodong' chien e sirwaro mar kadho parono ma oriwo koda ka ng'eto mar omenda mawinjore bed ni keto aguch gero udi ma nengogi oyweyo. Kila mjumbe ajulikane amepiga kura wapi. Mimi nangojea mbunge mwenye anaenda kupiga kura ati kupinga mpango ya serikali kuwapatia hawa vijana ambao waliwapigia kura ati ajira. Jatelono wacho ni oketo wang'e kendo rito neno jaod bura mabiro rem siro paro mar chikno. I am waiting for them to go and vote against the employment of these young people. I am waiting for members of parliament to go and vote against housing that would give these people a chance to own a decent home with 5% mortgage when you yourself as a leader is getting a mortgage because of the taxes paid by the people of Kenya of 3%.
Kore jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okone jopiny ni paro mar chik mar omenda no mabiro konyo Kenya e yudo omenda mag chwalo chenro mag dongruok e thurka. Hakuna shida na wananchi, ni viongozi wanadanganya wananchi. Sasa kutoka hapo tukienda kutafuta chakula, watu wanasema hatukuwa tunajua hii barabara, tunauliza na hii maji itatoka Okoti ili wajua bado pia sisi. Sasa nikaambia sisi hatuna namna nyingine hiyo. So nyinyi kama mbunge wetu anasema watu wasilipe kodi, asilize barabara kwa sababu itatoka wapi. Gachagua wacho ni en kod yie ni paro mar chikno ibiro kadhi, kendo ka wacho ni mano e yo ma ibiro loso godo thuolo mag tije bende rawere mathurka. Nyinyi watu wa gazeti pia nyinyi wachochezi. And we must call you out. Who said to look at headline? How stupid do you think Kenyans are? You write a headline about Mount Kenya MPs, about 8. Then inside put 1. Unaona pia media yote iko hapa. Unaona pia media yote iko hapa. Mimi kama chief whip kule bungeni nitahakikisha hii kitu ya finance bill imepita, kwa sababu lazima serikali iendelee mbele. Hatuwezi fija rais. On one side tunataka barabara, on another side tunataka stima, on another side unasema hatutaki maneno ya finance bill. Sasa mnataka tufanye namna gani? Wenge koro rito neno ka jod bura mapacho kabiro kadho paro mar chikno. Jatend piny bende komachielo nosingo ni dongruok ibiro chwale gwenge manarok kuno, kendo moriwo koda ka bero yore mag pur, gero skunde mag gwenge makono kaachiel kod chenro moko moriwo koda ka mago mag juolo ochumi mar oganda manarok kuno. Ken Muga, Ramogi TV. Wadhi nyime jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka mabende yani achiel kuom jodito mag Azimio la Umoja One Kenya opoyo kang' ma okaw gi seneta Okiya Omtata mar chwalo ng'ore doho ka okwedo paro mar chik mar omenda. Kalonzo wacho ni parono en mano mar thung'o jo Kenya kendo ok owinjore we ma ok odinne. Bende wacho ni poni gibiro pedho ote ne jo Kenya ewi chal mar weche mag uchumi poni ratiro koyudore do. Ka oloso e kaunti ma Machakos, jatelono koni Azimio pod oikore mar twag Kenya Kwanza, mak mana ni adieri to nyaka bede twagno. Ne otene gi gavana ma kaunti ma Machakos Wavinya Ndeti ma bende ohum kaluwore kod pek mar ngima. Life has become tough everywhere, not only in Kenya but all over the world. Life has become tough, and it is high time governments started looking at ways on how to help their people. Kwa hivyo hiyo najua Mheshimiwa Kalonzo ile direction atatupatia, sisi tutafuata hiyo kwa sababu yeye ndio party leader wetu, si ndio? Your senator colleague Omutata is within his rights to go to court kusimamisha mambo ya ushuru ambao haubebeki, lakini sisi tuamini kwamba jambo hili lina uzito mkubwa sana, na jambo hili limepelekwa tayari kwa mahakama ya wananchi. Nilisema Omtata Kazome mwenye siamini mtu mmoja akijitolea anaweza kununuliwa, akasema hiyo kitu imetuma ama aende kwa mahakama hivi hivi. Zingine mimi ni wakili, isimamisha kiholela. Ni lazima mambo haya yajulikane wazi kwamba ni ya wananchi wa Kenya. Universal healthcare is a sham already. Machakos was used along with the other counties as the study, which means that before universal health coverage covers the whole country, Machakos was used for that purpose. Paro mar omenda mar choko osuru pod medo yudo akwede kowuok kuom riwruoge mag jotich mawacho ni medo osuru ne oganda biro keto ngima medo bedo matek moloyo. Riwruoge jotich mag lakteche ka otelnegi kod jagoro e bade ma Machakos Charles Okumu owacho ni ok gibi yie mondo oroch ratich jotije mapacho ka kokalo e osuru mapek. Jotend riwruoge mane owuok e kaunti ma Machakos, Kitui kod Makueni ne oseyo paro mar juogo atamalo 3 mar osach jotije mondo ger godo udi manengogi ni piny. Gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi owinj ywak mar jopiny kapok osiro paro mar chik machalo kamano. Laktechego bende dwaro ni mondo chenro mar thieth ogol e counties kendo duoki e piny owacho mamalo. Wakati mwingi sana unapata wale wafanyikazi
wameenda strike, wenye walikuwa wameandikwa na ile program ya UHC. Serikali kuu imetangaza ya kwa contract zao zitakuwa renewed. Tumeona barua kutoka pale Ministry of Health. But what we want to say is that that was not the initial position for these healthcare workers, because UHC imeshika madaktari, imeshika nurses, imeshika clinical officers. Tunataka kusema ya kwamba ile vile tuliagana pale awali last year was that the terms and conditions of employment of these workers was to be permanent and pensionable. All doctors and healthcare workers are opposed to the housing tax, to the housing levy, because doctors feel and other healthcare workers that they're already tax burdened. We already have pay as you earn and value-added tax and indirect tax and import duty and so on and so forth. So an addition of housing tax is something that we vehemently oppose. We want to urge the national government to hold its horses and not overburden workers in general and doctors in specific with the housing tax. Ramogi mana kaka jo Kenya mamoko mane ogoyo mbulu ne jatend piny Kenya William Ruto kane kod geno mar yudo dongruok. Jodak e kaunti ma Embu okodong chien kama okoneno ni jotelogo pok ochopo singo mane gimiyo jopiny e kinde mag campaign. E kinde nyasi mar madaraka ma nyocha nobagi chieng' tich ang'wen mokalo, jofwambo marwa yudo thuolo mar loso gi jopiny ma Embu kendo winjo pachgi ewi chal mar Kenya e kinde no bang' yiero mokalo. En kaunti namba 11 kod kwan mag oganda manyalo chopo 680 mabich gi wiye. E kaunti mo nya kod mwandu mathoth mamiyo mbalariany makuro ywe jopuonjre kowuok e tunge mag Kenya. E kinde limbe mar madaraka mar 60, Ramogi TV ne otimo limbe gwenge ma Embu e kendo yango ni Embu ni kod mwandu mag pur kaka michele mipure gwenge mag Mwea, rabuon ma ipure gwenge mag Kwanjara, njuko tola kata Macadamia manie kar chung' od bura mar Unyenjes, Mirama yudore Mbeere South e sub-county no, e kod chak maduto gin mwandu magikoni yuto margi ogede. Na njia ya kumsaidia mkulima ni kumpatia mbegu, tutampatia mbolea, tutapunguza gharama ya mbolea kutoka 6,000 mpaka shilingi 2,000, ndio tuwezeshe wakulima wetu watuzalishie chakula ifike hapa sokoni kwa bei nafuu. Jodak ma Embu wacho ni negi wuok oko mag luto mbulu ne jatend piny William Ruto ka gin kod geno ni jatend piny biro reso gi kod masinde mag pur e kembe mag loso keyo maggi e chiro mag timo uso e kod mbolea mag pur mabiro miyo yuto margi medre. Kata kamano e chalo kagima pod gibiro medo rito. Ikifika saa 11 tuanze, ikifika saa 2 saduku ya William Ruto imejaa. Moko nyiso chuny mojok kalore kod geno margi moselwari elwan. And we must have a Marshall Plan that will ensure that 5 million young people in Kenya today who have gone to school, they have certificates, they have diplomas, they have degrees. We must have a Marshall Plan, and Kenya Kwanza has that Marshall Plan. Injafika hadi atunjasikia hata ai ametupepa huyo mtu. Seche go bende nitiere jende ma wacho ni tije mane gin go kod geno ni biro chopo nege chal ka gimonimo, to kata mano omenda mar jolo jok mayuto gine piny kaka Hustler Fund bende gikoni samoro go ok gin gi yie ni nyalo chopo nege. For one, maisha iko juu, and venye amesema about Hustler Fund maybe itasaidia wengine. Kama mimi unajua mimi nimemaliza shule lakini si yuko kazi. Kata kamano moko kuom jodak mawuok Mount Kenya to pako kit kaka tend Kenya Kwanza osetiyo nyaka ne kautelo. Tharaka Nithi ni base ingine Hustler amekuwa rada sana, huko tumempigia kura 100 na maendeleo yake tunaipenda. Kwanza so mimi nafurahia rais wetu, na pia mjane ile kazi yako nayo ya kutembea kila county kuleta maendeleo, na nimefurahia sana. Cecil Marire bende nyocho yudo thuolo mar kwayo jatend piny William Ruto mondo yochwal dongruok ne oganda jo Embu kaka ne osingo. A lot of development projects in this county. Sir, through the Ministry of Medical Services, we've been able to do renovation of our maternity, post and antenatal ward, pediatric unit, and our newborn unit at the Embu Level 5 Hospital. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Riwruoge ma ok mag piny owacho ma kedo ne ratiro mag oganda kamoting'o Kenya Human Rights Commission, Transparency International Kenya e kind mamoko wuok oko mar kwedo paro mar timo lokruoge ne pend chik matayo kaka inyiewo mwandu ma itiyogo e pacho ka. Paro ma ichwalo gi jaod bura ma Mbeere North Geoffrey Kariuki. Kaka Judith Omondi lero, pend chikno ma sani golo thuolo mar chwalo ji ma mibadhi omieno e kinde mag inyiewo mwandu mag piny owacho nyaka e nyim doho nyalo lokore poni od bura oyie siro parono mar jaod bura ma Mbeere North. Liet pod medo wuok ewi paro mane ochwal kod jaod bura ma Mbeere North Geoffrey Kariuki mar timo lokruok ne pend chik matayo kaka piny owacho nyiewo mwandu Anti-Corruption and Economic Crimes Amendment Bill. Ochwalo paro mar tieko buche mag mibadhi ma itudo kod nyiewo mwandu mag piny owacho oko mar doho. Riwruoge ma ok mag piny owacho makedo ne ratich oganda kama oting'o Kenya Human Rights Commission, ECA, Transparency International Kenya e kind mamoko owuok oko mar kwedo paro machal kod magikoni biro rocho kedo kod mibadhi ma piny Kenya osebedo katiyo matek mondo orum. Yande chik manosekal mokwongo ni wacho ni ka ng'ato ketho motimo marach seche ma iyudo jogo makelonwa gik ma watiyogo, gik gedo, gik chiemo, gik mopogore opogore ma sirikal tiyo godo, to ng'ani ni nyalo terie e od ang'eche. Matene tere iyale tinyalo tere e od ang'eche. Chik masane ni koro wacho ni kik wayud ni eni watere e od ang'eche, kik wayud ni eni wayale. Wadil mana kode mos. Gikoni piny Kenya osebedo ka yudo peke kedo kod mibadhi, ahinya to riwruoge kaka mano mar KEMSA, ma mibadhi osebedo ka kwako kama chiegni en mano mar nyiewo gige kedo kod coronavirus, kaachiel kod nede mag suna. Poni owe thuolo ne ji mariwore mibadhi gi, jopiny ema biro hinyore. Wasewito pesa mang'eny kabisa yore ma sirikal nyiewogo gik moko. Inyalo paro ndalo NYS kane wasomon kalam mindikogo ni inyiewo siling 700 gi sirikal, to nikech ji chamo pesa mag sirikal, pesa monego bed konyo jopiny, koro sani koro gibiro od bura gidwan gilok chik mondo gikainago koro omed dhi mbele. Gikwayo jood bura mondo mi okwed parono mar jaod bura ma Mbeere North. Wapingo kabisa kendo wacho ni ok wabiyie. Kopo ni ginyalo tero gini ma koro ni e jailak ni gitere no kadho ni koro chop kode e bunge, wapenje wabunge woguru oko mondo wach na pana gini ok nyalare. Jo ng'at monwang' koketho chik ichomogo e court, ok riembo no kende ok oromo. Iriemba adhi dala pesa mag raia ka an koro adhi chame mana gi familia ga, ng'ama dhi benefit ok en mana an. Poni jood bura okalo parono, kum mar doho ok bibedo ne ji ma obadho mar mibadhi nyalo mako e kinde ma ginyiewo mwandu mag piny owacho. Kata kamano ibiro ti gi yore mamoko oko mar doho e kumogi. Chik matiyo sani koni ji machal kod magi owinjore kod kum kod twech poni oyudgi kod ketho. Judith Omondi, Ramogi TV. Aput mane jatend piny Kenya William Ruto chuogo mondo ong'i kaka inyalo luok dinde ma pacho kaka luore kod tho mag oganda modhuro mitudo kod din ma Shakahola chako kao pach jopiny wuok tich. Kwethno motelie kod jadolo Mutava Musimi dhi kao pach jopiny ewi kaka owinjore ota dinde ma pacho ka telo kata tielo mar adek mar kunyo liete ma oike ji ma Shakahola bende chakore odiochieng' mar wuok tich onogo. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ojiwo jopiny mondo oneni giwuok oko kendo gicholo pachgi. E kinde ni mapod oganda jo Kenya buogore kaluore kod din magalagala mokelo tho mar oganda buora Shakahola, piny owacho chako keto kenge mag kao pach jopiny ewi gima owinjo timne dinde mathurka mondo midhiero maket kod ma Shakahola kik chak timre kendo. Aput maendo chuke kod jatend piny William Ruto mondo mi onon wach ma Shakahola kotelne kod jadolo Mutava Musimi dhi tayo chenro no ka jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okwayo jopiny mondo gol pachgi. And I want to request the people of Kirinyaga, the people of Kenya, to come out and speak openly and candidly on what you want us to do as government. And I want to request the people of Kirinyaga, the people of Kenya, to come out and speak openly and candidly on what you want us to do as government.
what we need to strengthen in terms of policies, laws, procedures to make sure that a few people hiding behind the Bible and the Holy Scriptures of God do not misuse the constitutional right to the freedom of worship. Kindiki oyango ni lipot ma pud nobiro chiwo dhi konyo luoko ute mag lamo ma pachoka kendo neno ni ratich oganda bende oriti. This unfortunate event is going to provide the turning point for Kenya. I stand before you and before God to promise you that this government will do whatever it takes to make sure that never again do we have the kind of damage that we got at Shakahola Forest. Kolero ni onge din ma uyienek. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okone gidhi tiyo kod chike ma pachoka e neno ni othir timbe mag maundu ma inyayo kokalo e dinde. Muaji hana dini, muaji hana kabila, muhalifu ni muhalifu. Akijificha kwa Waislamu, tutamfichua pale. Akijificha kwa Ukristo, tutamtoa pale. Chenro mar kawo pach oganda dhi timore kinde matielo mar adek mar golo e bur joma ne oiki e bungu ma Shakahola dhi nyime. Kanyaka sani ringre ji maromo 248 osegol e bur ma Shakahola kendo timne gibero. The way we have succeeded in the fight against terror and Islamic extremism will also succeed in those who misuse the Holy Scriptures and the Word of God and the empowering gospel of Jesus Christ to commit murders, to commit atrocities. Kakoro piny owacho medo keto kenge mag yango adieri ewi wach ma Shakahola. Tielo mar adek mar kunyo oko joma ne oiki Shakahola geto liete 22 ma ichich ni oike ji kanyakla. Wadhi nyime nyakwara mag ugane mago motene kod weche mag timo apedha Shakahola koda tielo mar adek ma bende igeto ni de golo moko kuom jok ma oiki e liete ma oting'o ganda modhure gwenge makono bien Nairobi ka. Gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja okone lalruok ewi budget e kind 10 counties kod piny owacho mamalo dhi twak ewi midhiero mar deko mar omenda ma ichwalo ne counties ma bende osemiyo counties obedo gi ng'ikruok e chenro magi. Sakaja wacho ni counties oseyudo hinyruok mathoth ahinya nikech onge mar omenda kendo kata jotich ok yudo sara kaka owinjore. Where we have world leaders from the whole world coming to the UN complex for the UN Habitat Global Assembly for all countries. But that notwithstanding, you know, the Constitution, Article 219 provides that before the end of the financial year, all dues to counties must come. And so we expect that the backlog, which is from the last 3 months, then can be sent to counties within this month. We were aware the national government has been able to get a facility recently, and both from commercial banks internationally as well as from the World Bank and the IMF. And so we hope that can be used to plug in, because you find other counties are not able to pay salaries, they're not able to buy medicine, they're not able to stock the hospitals, and so it's been a tough time for most. Erokamano nyakwara Ramogi kuom keto Ramogi TV gi sani odani wakaw yweyo marwa mokwongo gi sani mondo in bende ayudi thuolo mar lidho moko kuom ote ma iseorona ka e weche manyien mag Oimore odhiambo ma kawuono. Ramogi ler ahinya ma lawi wuora wasi bati anto okamor kaka jatend piny koro chako loso. Erokamano ahinya. Chaira John oluongo ni Shairan John Olwendo kusen chama na paro kamano awuok Siaya Gachagua owek rekod telo mane osekalo giti gi jopiny kech kayo jo Kenya to ginto gibadhara badha o gidwa chikore tir gimi oganda obed gi ngima mayot. Azimio to nikari lakini yudi yetu uondo wa kabisa manu luongo ni kapis ka wuok Homa Bay okamano kapis maka luka japenga chiel mar Boom School Boom Center nini yo makare kata kamano anto akia gima dawachi nini nyaka giko mane wach mare gie kinde ni nyakwara Ramogi apuoyo kang mar Azimio kao mar tero edo wach mar chungo suru midwani kawe udi
mar kawo kod Kenya Kwanza. Piny tek ne ji duto, ok Ruto kod Gachagua kende. Ayie kod pach okil Okia Omtata Otis Tinga Oganyo mar piny owacho Kanyamkago wacho kamano. Kasto chieng' jasibuoche Ochinja Kosege to wacho ni apenjo ni ere kaka udi midwa ger miwacho ni gi yot gi biro konyo japuonj ma Erisaf. Okay? Erokamano. Kazo Zada Okurgotoi bende wacho ni onena makara ahinya kendo mor gi weche manyien. Pastor Komborwa aneni kade monger ka no wuoro mana kaka iwacho kaka wach moro mabende wach kanyo wacho ni awuoro ahinya kenda punda ajipange kubeba mzigo. Wacho ni ka koro punda nyaka ikre aika ni ting'o mzigo maonge wach moro machielo mimine wach nikech koro neno ka gigi chal ka gima bage. Mano Pastor Okomborwa mar Wathonger Kadem wacho kamano. Nyakoro Mogi bende otemo medo donjo ka. Okay. Mimi ni Winnie kutoka Nairobi. Ruto aache kutulazimisha kujenga juu hata hii ujenzi ikiisha vijana hao wataenda wapi? Penjo kamano. Okay, Kasto Nyakoro Mogi bende jalma bende ndiko na kaja od bura mar Embakasi East Babu Owino wacho ni onge kaka sirikal nyalo go agoge ne jopiny mano yierogi. Gimoro amora kidwa ni tim chike mapacho ka wacho ni winjo bed ni kao pach jopiny to pach jopiny winjo bed ni tiyo godo. Deber komi jopiny pach gi winjo mokwongo kar goya agog nikech wacho ni ma sirikal makoro chalo ni dwa dhiro jopiny. Mano Babu Owino wuoyo wacho ni an kaka Babu Owino akwedo wach mar trem kata dino it ne duond jopiny. Piny tek, piny obago ganda, oto kochuno sani. Los sikul, ket ngima obed mayot, mondo ji obed mariek, ji omany kaka nyalo konyore moloyo keto ji gi udi ma ji biro dake to nindo kech. Okay, mano Babu Owino jaod bura ma Embakasi East Nyakoro Mogi. En bende wacho ni entiere e Oimore odhiambo ma kawuono. Gie sani jina mondo wakau yweyo matin kioro ote Nyakoro Mogi pod abiro medo somogi kaka wamedo dhi nyime. Kik dhi mabor, men mana ketega. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Ubako magini kupatiana story na to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Is bad breath getting in your way?
FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Machiegni kendo nyako Ramogi pod wadhi nyime gi weche manyien mag Oimore kokalo e Ramogi TV. Piny owacho chano yaro pur mar pamba e chenro mageto kauntis 4 mayudore e gwenge mag Nyanza to kod mago mantie alwora mar Nam Lolwe. Homa Bay kod Siaya gin moko kuom gwenge ma igeno yaro e pur mar pamba, kendo igeno ni ma biro konyo e Kenya e nyayo kembe maloso lewni kod mo mag chiedo. Edwin Okoth miwa ler mathoth. E twak mar governors kod jatend piny Kenya William Ruto mane omulo weche mag ochumi kod dongruok, pur pamba ne oyangi kaka achiel kuom chenro ma ibiro jiwgo dongruok e loso mwandu ma Kenya thoro golo kowuok e pinje maoko. And I have instructed Moses Kuria and team that we must get you the correct seeds for us to begin the journey to bring back cotton to where it is. We are now doing $500 million. It is a fraction. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga ne owacho ni jopur maromo 12,000 osekel kanyakla e kaunti no kama eka 15,000 nitiere thenge mar puro pamba. Yudo kodhi maber kendo moromo to pod en wich bar. If you calculate how much seeds we need about 22,500 kilos of seeds. And we had already talked to our farmers about BT cotton. But now it's become very difficult to access the seed. If we can acquire it, and we have a G2G, so that counties we can also put in, because this is our lifeline as well, so that counties we can also put in money to buy the seeds. But we need to know where to buy the seeds, because you know, if seeds don't grow, it's an impeachment question. Eromono. Migao mar pur ne olieki ni biro chwalo kodhi mag pamba maromo kilo 3,500 ne kaunti ma Homa Bay e juma manyien. Homa Bay bende koro sir mondo bed kod kambi marego pamba kata jinari moloyo golo pamba e kaunti no ka itero kamachielo. And then there's the issue of ginning, and I think the private sector brought it out. When Homa Bay farmers grow seeds, they are ginned in Salawa, in Baringo. So now, you know, seeing is believing. We know we are faith people. Faith is, you know, believing in things hoped for. But people want to see. If I know this is my ginnery, I will take it there. It's not practical and it's not correct that cotton produced in Homa Bay is ginned in Baringo. It doesn't simply make sense. You know, we have to rethink about that to see how we can assist the private sector with seed capital to provide some of these interventions. Pur pamba bendo sebet ka isire kaunti ma Siaya. Kama igeno ni nyayo pamba biro kelo thuolo mag tije kendo jiwo yuto mag jogwenge makaluo. Pamba bende iloso godo mochiedo ma Kenya nyiewo kowuok e pinje maoko kod omenda ma ok tin shiling bilion 100 higa ka higa. Mano en thuolo machielo ma Gavana Wanga wacho ni jopur mane alwora mar nam nyalo tiyo godo maber. Last week, together with the private sector, we were in Uganda. We saw what they've done in terms of growing palm oil. Your Excellency, I haven't slept since I came from Uganda because I'm thinking, where am I going to get the land to put together farmers? Because you can't get 100,000 acres of land or 50,000 that is out there. So that is if you saw what happened, if I saw what I saw in Uganda, surely there is no reason at all why the entire Lake Basin cannot be growing the palm oil. Chiro mar Kenya dwaro pamba maromo bunda 200,000 ka bunda 25,000 kende ma yudore higa ka higa. Rem ma ipong'o kod pamba ma igolo e pinje mag libamba kaka Uganda kod Tanzania. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi kowuok Homa Bay to ang'iyane motenore kod weche ma Migori. Kamaro ni geno koro biro machiegni ne jopur rabuon e kaunti ma Migori bang' piny owacho mar kaunti ni yango ni masina mar rabuon e kambi mar Nyanga dhi chako tich machiegni. Migao mar pur e kaunti ma Migori yango ni idhi tem ka kambi ni mar rabuon idhi tem kambi no ka bende otiyo makare. Chenro makamano owinjore otimre tich abich
mabiro. Jatend migawo mar pur, pith jamni kaachiel kod weche mag lupo e kaunti ma Migori Lucas Musenda oyango ni piny owacho mar kaunti ma Migori oseketo tenge omenda maromo siling milion 15 ma idhi tigo e tayo kambino. Olero ni ka kambino ochako tich ayanga, piny owacho dhi nyiewo kuom jopur rabuon e nengo mar siling 50 kuom kilo ka kilo. Serikali iliyopita walianza hicho kiwanda, lakini hawakuweza kuweka budget ambayo itawezesha kuanzishwa kiwanda hicho. Sasa hivi tunavyoendelea ni kwamba tunatafutana recruitment, watu ambao wataweza kufanya kazi katika kila kiwanda. Zile mashini zilikuwa zimekaa muda mrefu, kwa hivyo kuna kutengeneza final touch ups kuhakikisha ya kwamba hizo mashini ziko tayari for commissioning, na tutaweza kuanzisha hicho kiwanda mwishoni mwa mwezi huu. Oganda koro ikwayo mondo onyuak ne pur marabolo kaka yo machielo mar pur gi ohala, kendo kaka yo mar geng'o kech kod nong'no e kind oganda joluo. James Okoth miwa sigand John Ogutu Onyango ma en kata mane ochako pur marabolo Siaya, kendo sani en kod tielo mokalo 2,000 mag rabolo. Rabolo mochiek ichamo kaka kit olemo. Rabolo manumu itedo e yore mopogore, ka jomoko to bule kata boke. Jomoko bende chwako pote kendo tiyogo kaka thudho manyoso kor alot mayom e kinde tedo. Waromo gi John Ogutu Onyango, ja ohala pur gi pith mar rabolo e puothe mayudore e gweng' ma Siwandhe e sub-location ma Ulafu e kaunti ma Siaya. Onyango ne oweyo tich kaka apisa mar le kata KWS kendo chako pidho rabolo higa mar 2013. Ka e kindeni pith makamano osemiye ohala kod omenda mosechwale nyaka e kit pur mamoko. To ne wachako gi tielo arieche. Kane wachako gi tielo arieche no, to ne waneno kotimo maber, aeto koro wachako expand. Koro wadhi nyime wadhi makaka sani mawuoyo ni rabolo ne wachako 2013, to nyaka sani wan go more than tielo 2,300. To wan kata go project mar rombe. Koro pesa modong' kech wadwa ni wabed kata farm mar rombe, pesa modong' waketi rombe mowen an go rombe 50 wiye 58. Pith makamano osebedo kotayo gi anyolane ka bende jaode e jakeno. Akala kwa tero to rabolo achiel wauso ga wholesale 1,500. To wanyalo ga ting'o gi kata 20. Every weekend wadhiga kuno, every weekend wadhiga. To minyiewo ka bende inyiewo. Kedung no wacho ni wachako gi rabolo 2 maneno kodhi maber, mano ne wachamo. Koro mon donje mondo wachak farming maber, to winjore ni watim kama. To so far wadhi maber, pok waywak nikech waloso gimoro 60 to 70 as minimum, 60 to 70,000 per month. Wadhi e chiro after 2 weeks, waloso gimoro 30 to 40. Kopogore gi uto mabup e yor ohala, chiemo motiap e kinde duto, jiwo mewo mar lowo e kind mamoko, Jared Okoth Akumu ma en jalony e weche pith mag rabolo kendo achiel kuom jotije mondike puodhono, lero moko kuom kit rabolo magipidho. Udhigo tuno tamwa kata ngoja sani ok wapidh ka ongo goka. Wapidho moko ma modern ma onge matuok mag. Wapidho kit rabolo miluongo ni Fias 17, Fias 18, Fias 23 bende wayudo. Rabolo ni wapidhe i dry land man oko ka. To kasa ma pod en pok owuok oko, to wachiro ses ne kod pi mondo wuok. To kosewuok bosebedo maduong', koro onge pi madwaro mang'eny. Ma kipidhi ora to wang'a. Okwayo oganda luo mondo odew ohand pith mar rabolo e kind ohand pur kod pith mamoko kaka yo mar medo yutogi kendo yaro bedegi e weche dongruok. Gini apidho mabor gaora, to rabolo kaka drought manyiso timreni onge ok noketho rabolo. Ema uneno gi ka gichal. So rabolo nigi income mang'eny. Ji mondo pidh rabolo. Pith mar rabolo thothne yangore kaka humb dhoudi mamoko, kata obedo ni pith makamano inyalo chwal e yo makare e ikaluo, chenro manyalo kelo lokruok e ideche, bugo keno bang' yuto makare, kendo reso oganda kuom kech kod nong'no
e kinde oro. James Okoth, Ramogi TV. Owuok e wach mar rabolo nyako Ramogi, koro wadhi e wach mar dak, kama nitie jal moro ma koro wami sigande kaka owuok e gwenge ma Homa Bay. Jago moro e boma ma Homa Bay oloko store mar kar luoko nyamburko e bomano kare mar jot ma odak gi nyithinde 3 mane min ode otho owego, kama bende osebedo ka odake ma ok odewo midhiero manyalo juke kod nyithinde 3 go e alworano. Jofwambo marwa ma Homa Bay Ali Beach ne olimo jagono ma jahigni 32 e kar luoko nyamburkono, kendo koro miyowa sigande e yo machal kama. Boka woka nyaka bi Homa Bay kae. Pani ao higni 7 ka wash kae. Maen sto mane oger gi wuon kar luoko nyamburko ni e ngapaya e boma ma Homa Bay mar kano gigo ma itiyo ge luoko nyamburko. Kata kamano sto ni osebedo kar jot mar David Omondi ma bende ong'ere gi nying mar Japolo kuom higni 7 ka luoko nyamburko kendo odake ma ok odewo chandruok ma onyalo romogo kaluwore gi chal mar alwora ma odake no. Natiyo Kisumu kamno ni Patel Flat bubute memsha. Koro ngien Kisumu nang'era mang'eny. En ka achako luoko 27 bang' tieko klas 8. Koro ngien Kisumu naluoko koro nang'era mang'eny. Koro ng'eruok Kisumu koche mane jamani okela kae. Stoni ma bende ogere gi ngapaya David odake kod nyithindi 3 mane odongo bang' tho mar min ode dwe mar 6 higa mokalo, kendo kinyi kokinyi omondo kawe ko nyithinde mondo dhi skul kapok ochako tije mar luoko nyamburko ma bende en tich maduong' ma okonyore go kod nyithindi 3 go. Min ot yawacho ga ni gimok geng' thoni nopoya kata bok na ng'eno nyalo tho. Nan gimoro dwe mar 6 last year 2022 bang' nyuno nyathi mineno ko ngoni nawaya ko jadwe achiel bang' to bang' nyuol dwe achiel to malaria ogoye modiochieng' achiel. An masebedo gi nyithindo gi ido ni tich matin kech ng'e nyathi matin kowe gi jadwe achiel kia kumidwa chake kia kumidwa chomogo nikech nyathi matin ng'e ni kia kata kutu kia ni wiye bare kata kia nang'o matime. Koro nabet mana gi chir kech magik asekadho mang'eny kech joda mokwongo be nosetho ma nyathi modhi skul chande noweye ka jahigni 1 gi dweche 8. Nyathine matin mane oweyego ka jadweche 2 kende okawo ting' mar piro kendo thothne otwe ng'eye mana kaka ng'ama miyo nyalo timo ne nyathine, kendo kata ne gi nyathi e dier ng'eye to ok mone dhi nyime gi tije maluoko nyamburko. Ido kotin apiele ko ywak ating'e kotamre kabisa pod customer be kod customer man gara kana in gara ka to kadhi nyalo tiyo koro yudo customer ko biro mong'eyo kaka neno owe kifungo to gedhe tangi duogo kawo gi seche moko kod seche moko ko zidi gi ywak nikech be abe nyaka ng'amanye to nyaka ng'ana kete mane to kaka tiyo kama odake kod nyithinde 3 gi kirach mokalo kendo ok ber kod ngima dhano, to wacho ni chune nikech onge gimo nyalo timo ka okwayo joma nyalo mako bade mondo mi oyud konyruok. Kae kuma dake to ok ber gima dhano, lakini koro chuno ni kiyor manyo gi nyithindo kech koro daka wuog ni sana wuok na dhi manyo mabor takia ni kuma bor na adhi yude koro nyaka ng'ituli atu kang'io ngima nyithindo nikech nyathini tin makichako koro ni idwa chako bayo kode ni manyo kama adhi nyo ngimane na id accident to accident na ni be pok ayudo lemo ni gari nonyona kama koro ni okanyal tiyo mang'eny kata okanyal runga mang'eny. Koro gima nyalo yudo gima kwayo mokwongo ng'eni bonde yud thieth eke yudo muya minyalo timang'o minyalo tiyogo nikech inyalo kel na machine nikech sani daka luoko geche mokadho 5 kaluoko geche mokadho 5 okanyal lung'oro okanyal lung'o kama yudo ni kata kaka ting'o nyathini sani ki bang' daka 30 kata kolung'ora kata kiluongo daktari bido ka kora thung' ibedo seche moko aluoko gari tadhi abet piny. Moko kuom joriemb apiko machung' but ka luoko nyamburko no ywago chandruok ma David kale sto kama odake kod nyithinde 3 go.
Gima kwongo mora kum japolo kinda men go gi chir. Ningech okale tembe mang'eny. Dhako we gi nyathi ka nyathi jadweche ariyo. To nyaka sani orito nyathino, nyathi tuo, to tich botiyo, pokowe tije no botiyo, makade bed kata an dok anyalo. En mana ni japolo ni osebedo osiepwa ka for long, to osebedo gi tabu ma waneno koda wang'wa. Koro akwaya ni japolo ng'ama nigi professionals mang'eny. Mokwongo en driver. Ano ka geche biro kata oriembo kendo tero. Koro akwaya ni kaditiere ng'ama ochiwore kata jo county kata national government mondo okawe to kete kamoro doyud kaka dokony nyithindegi. Kata odoko ni David kale ngima matek mokalo gi nyithinde adek e kaluoko nyamburko ma osebedo ka ojoteni chunye pok otho ka geno ma en go en ni ibiro winj ywak mare mondo chendo mage omed dhi nyime e yo mowinjore. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Jatelo mano biro ka inyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyogi. Bedi. En ok ohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko. Ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo Pragia. Ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka otuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo. To mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. The race is on. The engines are racing. Gear switching and the crank is shafting. The crowd is screaming. Feet following. Eyes following. The air is vibrating. The ground is reverberating. The speed is alive. The kings of the track are here again. Feel the roar. Nakoro Mogomedo dhi nyime koro wadonje weche mag tuke. Klab mar Gor Mahia ochikore mokalo klab mar Tusker FC thuolo mokwongo mar chung' mar Klepe League maduong' ma pachoka bang' loyo Ulinzi gonde 2-0 e alap ma Kasarani. Hussein Odhiambo nomiyo Kogalo gol mokwongo e dakika mar 3 kapok John Masharia omedo ne Kogalo gol mar 2 e dakika mar 9. Points 3 keto Kogalo e thuolo mokwongo, points 2 mbele klab mar Tusker FC. E alap mamuoro ni klab mar Tusker nonyiedho modhoth bang' klab mar Wazito loyo gi gonde 2-1.
Naweza sema hii game ukiangalia from the word go hizo chances mbili ambazo wamezipata nafikiri na tulikuwa tunajua kwa sababu Gor mchezo wao ni wanajaribu kupata early goals. Naangalia mechi nyingi wamepata goals zao kwa hivyo. So naweza sema ni mistakes za wachezaji wenyewe ndo walitufanya mpaka tukalose. After kulose hizo bao mbili nafikiri game imechange ikawa iko neutral. First of all, you know, it's almost coming away. I'm really, really pleased. And you've heard me say before that this is a young team and results won't always go our way, but we're trying to build something, and I think today almost there's part of that first half and part of the second half that almost makes me a little bit emotional as a coach, because there was a real beauty in some of our play. It was beautiful, some of it, and we know that the players, it's within that team. It doesn't happen every week, you know, they're maturing and they're developing, but we're supporting them in that. You know, it's tough when you play for Gore and want to develop because you're always under pressure. Elap ma Buhungu County ma Kakamega Club mar Kakamega Homeboys nosimo tach Mathare bang' loyo Mathare gol 1-0. Kakamega Homeboys mane tugo dala kendo yudo sir kowuok kuom johera noyudo golno makende dakika mar 43 kokalo kuom jatugo Brian Eshihanda. Loch mar Kakamega Homeboys chwalo gi nyaka e thuolo mar 8 gi points 45 ka klab mar Mathare yulo e thuolo mar 17 gi points 22. Makosa ilikuwa ni wale wawili walianza walikuwa wapoteza sana hapo katikati ya kiwanja. Hiyo ilikuwa tu shida yetu, kupoteza mpira. Yaani baada ya mabadiliko tulifanya, watu walikuja wawili walikuwa wapoteza mpira. Na hapo ndo kuna kidogo pressure ikaenda kwa Homeboys. Juu pressure ilikuwa tunacheza vizuri, but ikifika kwa watu wale wachezaji wale tulitoa, hao kazi yao walipoteza tu mpira, kupoteza mpira. Watu wawili sasa tumeleta walikuwa wapoteza mpira. That's why tumekuja tukapata nafasi mingi na shambulizi kabaki inaenda huko mbele. Kutoka tunashukuru maana tumeshinda, lakini kusema kweli kulingana na mimi kiupande kwetu hajacheza vizuri vile. Hajacheza vizuri vile kwa department zote. Yangali tulikuwa yani slow sana katika transition, na pia tulikuwa tuna lose ball katika major areas, and then tumepata nafasi nyingi sana zile tungetumia. Gonde ariyo mag jatugo Masi Airo konyo klab mar Ulinzi Starlets kao kombe mar FKF e kidieny mar Wakeni bang' loyo klab mar Nakuru City Queens gonde 3-1 final manobagi alap Manyayo National Stadium. Wakati akiingia pale sasa ni Fasila Diambo, leta cross kule, Masi Airo hesabu ya mapema sana. Masi Airo anacheka na nyavu hapa. Mwamuzi msaidizi Jen Cherone anasema ni goli. Anasema ni goli. Masi Airo ana ubora wake leo hii. Apewe maua yake Masi Airo. Alikula nini huyu Masi Airo? Saa zingine first half feel kama opponent tayari amekusoma. Wakati wanafunga goli tamu kweli kweli hapa. Aliingia kipindi cha pili vile badiliko Masalina Wafula. Very few attackers kwa set piece, lakini sasa inakaa kama iko balance kidogo. Nimekwambia anafunga goli na alikuwa amelitafuta sana goli hilo. Nedi Okoth Atieno, nadhani ni kichwa chake kile. Na wakati wanazungusha na wananyanyua sasa rasmi mabingwa mwaka 2023 Ulinzi Starlets wananyanyua mwanamwari yule kwa mara ya pili katika historia yao. Mark Glenn ejaloch mar piem mag Rhino Charge manobagi e karito le mag bungu mag Nkoteia Community Conservancy County Masamburu. Piem mar Rhino Charge ma higa ne ochoki omenda maromo siling $173 ka jatugo Adila Kawaja ema ochoko omenda modhuro maromo siling $60,000 kiluwe kod jatugo Peter Kinywa ma obede thuolo mar adek okaw kod jatugo miluongo ni Tim Kansten. Kowuoyo e seche mane idhialo jaloch, jatend piny Kenya William Ruto
osingo mar siro tukego ka itiyogo mar rito le kaachiel kod rito alwora. Piem ma higani noyo jotugo maromo 52 ka omenda maromo siling milion 7 noketi e lwet oganda ma Nkoteia mabiro konyogi. Absolutely amazing. This is our 6th time we've won. So the previous guy who won the most was William Carhatley. He'd done 6. So now we've managed to equal him. So now we have to be next year back and try and do the 7th one. We intend to make sure that Safaricom works as a, thank you very much for the hand clap, that Safaricom works as a responsible corporate citizen, fitting into our broader circular economy sustainability goals. So I thank you for this partnership. We're absolutely proud to be associated with the Rhino Arc. We look forward to a long-term relationship. I want to agree with you that the government of Kenya going forward is going to match whatever you do, shilling for shilling, because of the tremendous contribution you have making to matters environment and matters that would otherwise be the responsibility of the government of Kenya. We want to, in a very special way, recognize what you're doing as Rhino Arc Trust. Let's share the same category of insanity. Max Verstappen mariembo ne tim mar Red Bull e tuke mag langalanga otieko e thuolo mokwongo e tukegi e tielo mar Spanish Grand Prix. Verstappen mane ochako e thuolo mokwongo e chakruok mar tukego nyaka